Hello everyone. So in this session, first we'll start with the recap and try to remember what happened in the previous session. First memorize చేసుకుందాం. What happened in the previous session. దాని ప్రకారంగా we'll continue the class from there. So in the last class we were talking about electricity. Electricity గురించి చదువుకున్నాం. Before going directly into the electricity, మనము first foremost thing we understood is 4 types of forces ఉంటాయి. You know, so there are only 4 types of forces. 1, gravity. 2, electromagnetic. 3, weak interaction forces. 4, strong interaction forces. For example, sun మనకు సూర్యుడు అది బర్న్ అవడానికి ఒక ఇంటర్నల్ ఒక ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఒకసారి సన్ కాకుండా కొన్ని స్టార్స్ ఉంటాయి, అది కూడా సన్ లాగా బర్న్ అయితే స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. ఒకసారి బర్నింగ్ మొత్తం అయిపోయినా నార్మల్గా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ లైక్ వీక్ ఇంట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. మనము కొన్ని రేడియం లాంచెస్ చూస్తుంటాం కదా, సో దే అబ్జార్బ్ ద లైట్ అండ్ స్లోగా రిలీజ్ చేస్తుంటాయి. దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ వీక్ ఇంట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ లో 2 parts ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్. మనం కరెంట్ క్లాస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడుతాం. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత in the 12th chapter we'll be learning about magnetic forces and the gravity part. మనం గ్రావిటీ మనకు తెలిసింది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా పడుతున్నా ఆర్ మనం నడవడానికి అన్నిటికీ కావాల్సింది. These are the 4 kinds of forces that are there in the universe. మనము ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడుతాం. Electromagnetic forces, the first part, electricity, we will be talking about electricity. So, this is the first one. Point number 2. And point number 2. And second important point, we were talking about the universe. Universe is made up of molecules. మనము గ్లాస్ ఇలా 4 స్పెక్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ ఉంటే మనకి డస్ట్ పార్టికల్స్ కళ్ళ మీద పడుతూ ఉంటాయి అండ్ వీ కెన్ సీ దెమ్. మనం లేకపోతే ఒక when you are dusting something, right, we can see it. We can see some dust running around. This is dust. This is nothing but molecules. The universe is made up of these kind of molecules. They are the same. And molecules are made up of atoms. Okay. మనం periodic table లో చూసుకున్నాం. There are these many atoms that are there are identified in our periodic table. Periodic table, it's not complete. Manamu more and more research and experimentation chese koddi we can actually discover new elements and new atoms, and we can identify a lot of new things. And all atoms are made up of only 3 things: electron, positron and neutron. All atoms in the world are made up of only basic 3 things: electron, positron, neutron. And we'll also learn about s, p, d, f orbitals guరించి నేర్చుకుంటాం. But most of the atoms లో core concept ఏంటంటే ఒక center mass ఉంటుంది, which is like a nucleus. ఈ nucleus లో positrons and neutrons ఉంటాయి, and electrons will be surrounding all of it. Okay, so this is a general structure. ఇవి S shape orbital లో ఉండొచ్చు ఆర్ E shape orbital లో ఉండొచ్చు ఆర్ different orbital shapes లో ఉండొచ్చు. But overall the third point is all atoms are made up of 3 parts. Okay, electron, positron, neutron. And electrons అనేది outer orbitals లో ఉంటుంది. And కొన్ని atoms కి number of electrons కూడా ఉండొచ్చు. So there will be only 2 atoms, 2 electrons running around the proton. కొన్ని atoms కి 50 electrons ఉండొచ్చు. There is running in different orbitals. Like మన క్లాస్ లో different బెంచెస్ ఉంటాయో, different లైన్స్ ఉన్నాయో, అలాగే ఆటమ్స్ కూడా ఒక సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 ఇలా 4 డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దే కీప్ రిపీటింగ్. బట్ థర్డ్ పాయింట్ అంటే బేసికలీ ఒక ఆటమ్ తీసుకుంటే దాని అవుటర్ స్పేస్ లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్. This is the third point.
proton, neutron. Okay. So general electron ki minus charges unita, positron ki positive charges unita. Okay. This is the fourth. Coming to the fourth point. Fourth point. What is electricity and matter? We'll be coming to that. So, మనం electricity అర్థం చేసుకోవాలంటే we need to understand these initial steps. Nature లో there are 4 different forces. ఆ 4 different forces లో second category లో electricity ఉంటుంది. And number 2, all universe is made up of molecules, and molecules are made up of atoms. Atoms are made of electron, proton, neutron. So, the third point is that electrons are generally surrounded by positron and neutrons. So basically, it's like a line. Okay. Outside choose an eggshell motta, or if you take a fruit like an outside choose a skin layer, it's like an electron for every atom. And atoms for different sizes. For example, water molecule H2, it's an atom. That should be electrons different atoms with different sizes and different properties. We all learn these things in periodic table. In class, our focus is how does electricity affect all this. So once we understood these 3 basic concepts, we'll understand what is electricity. Electricity and it's a pack of electrons, as simple as that. In general, we took the example of a water tank to represent what is electricity. Generally, electricity and electric charge and చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. The reason is, మనం electricity మాట్లాడితే there are 2 different states. Electric charge. ఎలా అయితే వాటర్ కి 2 states ఉంటాయి. జనరల్ గా నాట్ ఫిజికల్ విజువల్ స్టేట్, బట్ వాటర్ కి ఉన్న 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ వాటర్ ఒక గ్లాస్ లో పెట్టినప్పుడు గ్యాస్ స్టేట్. అదే వాటర్ ని మనం కింద పడేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక రివర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్లోయింగ్. సో అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా 2 స్టేట్స్ ఉంటాయి. We call it static, and when electricity is flowing, we call it current. మనము ఇక్కడ in our particular chapter we were talking about electric charge. Simply put, a pool of electrons. ఇందాక we were discussing that atoms is పెద్దవి ఉంటాయి, lot of layers ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ లో ఉంటాయి. సో ఏమంటే లాస్ట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ జనరల్లీ అదంతా స్ట్రాంగ్ గా బాండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ when you rub any item, or when you rub a metal surface, or when you rub a comb with your hair, so electric charge generate అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ lower orbitals లో or higher orbitals లో ఉన్న electrons ఏమవుతాయంటే they tend to move. So they have orbitals. ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా డ్రాయింగ్ చేస్తున్నాను, బట్ we learned the actual structure of an atom in one of our chapters where we were talking about periodic table. So generally different atoms in it. So ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ దీని చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ దీనికి ఇంటరాక్షన్ ఫోర్సెస్ కొంచెం దూరం ఉంటుంది, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో న్యూట్రాన్ దగ్గర నుంచి ఇంటరాక్షన్ ఫోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. We learn all these things in a higher class. But simple way చెప్పడానికి ఏంటంటే the electrons can move from one atom to other atom. Okay? And we learned about Lorentz and Root experiment. ఒక మెటల్ బ్లాక్ తీసుకుంటే atoms, ఒక మెటల్ బ్లాక్ తీసుకుంటే electrons are always freely floating. ఒక random direction of float అవుతూ ఉంటాయి and then keep moving. But overall negative charge ఏదైతే ఉంటుందో 0. So this is the basic. So when static electricity ఏమవుతుందంటే ఈ పూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఒక బాక్స్ లో ఒక మెటల్ ఐటమ్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక మెటల్ ఐటమ్ లో స్టోర్ చేస్తాం. We can use it just like water. మనము వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకునేటప్పుడు we fill the water and drink it కదా, సేమ్ అలాగే ఒక మెటల్ ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫిల్ చేసి ఉంచవచ్చు. One of the simplest use is battery. బ్యాటరీ కొంచెం
కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. బట్ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే there are a lot of electrons that are staying inside the battery when you connect it to a circuit. When you connect it to a circuit, when you switch on and switch off, right, the bulb keeps glowing. Okay. So the electric circuit, electrons will be moving across the circuit, and when electrons are moving along this piece, which we call it filament, it generates electricity. So it generates light energy in the observer. And it's a pool of electrons, as simple as that. When it is there inside the battery, staying there, we call it static. And when it is not moving, when it is moving, on the switch on this number, when it is moving, we call it current. These are the simple definitions. Now we understood what is static and electric current. We need to understand the next concept: conductors. Generally, we took the example of a water tank. The water tank on top of the roof. Okay. We connected it to a tap, and then collecting into the So generally, water tank connected and we call it pipe. Pipes generally around tank, if you have seen that hollow tubes. They are generally hollow tubes because water molecules flow and they need some space and they need to travel along the line. So they have something called hollow tubes. Electrons move and we take the reference from Lorentz and fluid example. Electrons move and we need atoms. We need atoms that can share electrons because of object is not different. నేను ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా పాస్ చేస్తే ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇన్ యూనివర్స్ ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఆల్ ద మాలిక్యూల్స్ ట్రై టు షేర్ వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ దే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్టికులర్ ఆటమ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కర్లేదు దే షేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 100 పిజ్జాస్ ఆర్డర్ చేశాను. ఆల్ లైక్ పిజ్జాస్. సో మనం క్లాస్లో 40 మెంబర్స్ ఉన్నాము. We cannot eat 400 pizzas. But we take 40 pizzas, one pizza each one of us. Okay? And remaining 360 pizzas we cannot eat. So what we do? We share it to the rest of the class members. Same. మన అన్ని రిసోర్సెస్ మనకు అన్ని మెడల్ అక్కర్లేదు. వాట్ వి డు వి షేర్. మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం, పక్కన నైబర్ పెన్ పాడైపోయింది, మనం ఎగ్జామ్ కలా ప్రిపేర్ అవుతాం. 4-5 days వి స్టడీ అండ్ ప్రిపేర్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, పక్కన ఫ్రెండ్కి ఆయన కూడా అలాగే చదువుకుంటాను కదా, సో మన దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రా పెన్ అంటే వి షేర్ ఇట్. ఆల్ యూనివర్స్, ఆల్ ద ఆటమ్స్, ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ హ్యావ్ దిస్ నేచర్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఎలా అయితే మనలో కొంతమందికి కొన్ని స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి డాన్సింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఫిజిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ కొంతమందికి కుకింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే మన స్పెషాలిటీస్ వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ యూనిక్ ఎబిలిటీస్. మనము చాలా కామన్గా ఉంటాం, కొంతమందికి స్పెషల్గా ఉంటుంది. కొంతమంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్తో రాస్తారు, ఓకే, కొంతమంది గేమ్స్ బాగా ఆడతారు. ఇలాగే ఆటమ్స్, మాలిక్యూల్స్ కూడా కొన్ని నేచర్ ఉంటుంది. We took the example of wood, and we took the example of iron or copper. Wood lo ఏమవుతుందంటే, wood లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఒక స్టేబుల్ స్టేట్కి వచ్చింది. ఆటమ్స్ చాలా స్టేబుల్ స్టేట్. ఆటమ్స్ స్టేబుల్గా ఉన్నామంటే ఏంటంటే, దీనిలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే జనరల్లీ డోంట్ గో ఫ్రమ్ దర్ ఆర్బిటల్. సో ఏమంటాయి, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా పాస్ అవుతుంది? ఇట్స్ బికాస్ దే ఆర్ షేరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కార్నర్ టు అనదర్ కార్నర్. ఓకే, ఇందాక తీసుకున్న సర్క్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్.
ఒక వైర్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే ఆటమ్స్ ఇలా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. వి కాల్ ఇట్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్. ఈ లాటిస్ స్ట్రక్చర్ లో molecules or atoms ఇలా different structures గా ఉంటాయి. What they do is when we give an extra electron, they try to pass it across to the another environment. Okay? The reason why we pass it, we talked about potential difference. We'll come back to potential difference in a minute. But why? Potential difference ఉండడం వల్ల ఇక్కడ హైట్ ఉంది, ఇక్కడ h అనే హైట్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ హైట్ డిఫరెన్స్ వల్ల this water here has potential difference compared to here. So it is flowing from here to here because ఇక్కడ ఎనర్జీ కన్నా ఇక్కడ ఎనర్జీ లో ఉంటుంది. ఓకే, కొన్ని ఎంట్రోపీ కాన్సెప్ట్ గురించి we'll be talking in future classes, but coming to our classes, why electrons move is because these atoms have free electrons in their orbital and they are willing to share across others. So when they are sharing, when they are willing to share electrons or exchange electrons between the atoms, they become good conductors. Good is one of the bad conductors of heat and electricity because they are not willing to pass whatever electric energy they have received to other atoms. So emotionally, thermocol sheet petting here, let's just say you are burning something. You are burning. When we have an insulator or a bad conductor, if you are standing here, you will not feel. Are ఒక electric wire or something, and then we put a wooden block or a stick, and even if you touch the wooden block, you will not get electric shock. But even the water pours there, water is a good conductor of electricity and heat also. Whatever electricity is coming up, when you touch that block, you will get a shock. Coming back to our main part of the class. So, the electrons are shared out to they pass this extra electron to the other part of it. So, electrons pass out. So, when any object that is willing to share the electron and let the electricity, which is the electrons, to pass across them, they will become a good conductor. For example, iron and copper. When iron and copper in the periodic table, they have a large atomic number, which represents that there are those many electrons and they are willing to share. I will share this one. So, this is the same example. An example, you are supposed you are having 50 pens. It's not possible that all 50 pens will stop working. So, 1-2 members they have a requirement. We generally share the same thing. When a festival, we receive like 40-50 letters. We alone can't eat 40-50 letters. The universe always shares the resources among each other. So, we will also share the resources across. So, this is about conductors. So, wood is a bad conductor of electricity. Bad conductors, you are also called insulators. And generally, iron and copper, and generally all other metals share the electrons in between them and willing to pass the electrons from one point to another point. That means a good conductor. This is about conductors. And we also talked about so we were representing, we derived the formula and is equal to Q by T. We represent electricity with I, and we defined it as rate of flow of electric charge. Now electric charge ni Q to represent chestunam, and T is the time. So if we look back into our textbook, ఒక వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, at any cross section, the amount of electric charge Q flowing in 1 second. Okay, 1 second and T is equal to 1 second. Rate of flow. Okay, at any cross section, the amount of electric charge flowing in 1 second is called current. And I is equal to Q by T. Okay. Just like we define that speed is equal to distance traveled by time.
or amount of distance you traveled in 1 second. For example, 60 kilometers per hour. Okay. Okay, time and 1 hour ki enta distance velutundi. So just like that, electricity lo kuda we have. So, and Lawrence and Druid experiment, we were talking about couple of other details. Electricity, I hope you remember this thing. Meeku koncham doubt unte, let's go back and please go back and watch that video. And let's recall Lawrence and Druid experiment. Lawrence and Druid experiment, what is this? A large iron block and a large metallic block. The good conductor of electricity in this contact. Atoms spread ఉంటాయి. Atoms spread ఉంటాయి. Generally, మనము electric charge ఇవ్వనప్పుడు, or we don't put this electric block in a circuit. సర్క్యూట్ అంటే ఒక పవర్ సోర్స్ ఉంది. పవర్ సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాటరీ. ఒక లైట్ బల్బ్ ఉంది. ఎందుకంటే టు ఐడెంటిఫై, మనం ఎలా అయితే మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు టు చెక్ వీ హ్యావ్ ఫీవర్ ఆర్ నాట్ మనం ఒక థర్మోమీటర్ని వాడుతున్నాము, అలాగే జనరల్గా కామన్ ఎనీ ఫిజిక్స్ ఆర్ ఎనీ జనరల్ యూస్ కేస్ ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవుతుందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఒక చిన్న బల్బ్ వాడుతూ ఉంటాం. మన సింపుల్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే, మన ఇంట్లో ఒక పవర్ రావడానికి బయట ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ నుంచి మనం ఒక వైర్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో తీసుకొస్తాం. మెయిన్ స్విచ్ దగ్గర ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ చాలా వరకు ఒక రెడ్ లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే చాలా మంది ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న లైట్ అలా వెలుగుతూ ఉంటుంది టు షో దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. ఎందుకంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రిసిటీ మనం కళ్ళతో అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ అ స్మాల్ లైట్ టు స్విచ్ ఆన్ టు చెక్ దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. ఈ కనెక్టింగ్ వైర్ and the way it is connected, this is called a circuit. So చిన్న piece of wood or small metal తీసుకుంటే it looks like this. కొంచెం జూమ్ చేసి చూస్తున్నాం. సో దీని లోపల లాట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. ఓన్లీ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇన్ ద అవుటర్ ఆర్బిటల్స్ దే ఆర్ అలౌడ్ టు మూవ్ అండ్ దే కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డైరెక్షన్ టు ఎనీ డైరెక్షన్. చాలా ఫ్రీగా ఉంటాయి. మనకి ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయాలంటే అక్కడ ఎంత ఫీజిబిలిటీ ఉంటే అంత ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ట్రావెల్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. when a solid the atom does not move. Okay, they will be staying in a fixed position. The electrons move and we just said that we're talking about a good conductors, not a bad conductor, like a metal. So electrons can move in any direction. Travel out untai, rest of the atoms collide out untai, they will bounce back and they travel. They travel at random direction. And when you try to check how much electricity is there, it will be negative zero. They are just recalling the Lawrence and Druid experiment. We call a fixed structure where the atoms are fixed. Okay? We call that fixed structure as a lattice. When the electrons are moving across a lattice, the charge will be electrons అంటే we just explained electrons కి charges ఉంటాయి. And scientific experiments ద్వారా they found out that amount of electricity charge is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. ఇంత charge అంటే for each electron and overall travel అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ let's just say -5 ఉంది అనుకుందాం, ఇక్కడ +5 because they are not connected. Overall sum 0 ఉంటుంది, but total sum వచ్చేటప్పటికి 0. But when you connect it, potential difference అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది and leading to potential difference. Always try to remember the water tank example.
it is easy to understand that there is the reason why electricity is there. So I hope you just recall a little bit of these things, and ఇది చెప్పేటప్పుడు we also talked about electrons కి v అన్న స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ when you connect it in a circuit, అప్పుడు కూడా ఇలా కొంచెం ర్యాండమ్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్ డైరెక్షన్ మాత్రం ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంది, and when you connect it, right, the electricity is moving in a direction. వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ స్టిల్ కొలైడ్, ఓకే, బట్ ఓవరాల్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఇలా రావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ దీంతో బొంబార్డ్ అవ్వచ్చు, దీంతో కొలైడ్ అవ్వచ్చు, అగైన్ దే విల్ యాక్సిలరేట్ అండ్ కీప్. సో హియర్ ఏమవుతుందంటే there is something called electric field. Field is generated. ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎస్ దట్ కొలైడ్, బట్ ఓవరాల్ గా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ we will discuss that, we represent that by field. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి ఛార్జ్ అంటే ఏంటి, ఛార్జ్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు యూ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. ఇంచుతో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిసిటీ దీనిలో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కూడా there is some electric charge going across the circuit. Actually, they are connected and it is flowing across. Like in magnetism, we learn that when all the electrons or atoms are aligned in one direction, that particular object becomes magnetized. And we even talk about permanent magnet in the same fashion. Electrons in a direction of flow outunnappudu they start generating a force called electric force, okay, or because we call it electric field. So in case edana electron akkadana atom to collide aithe dani velocity zero aitothe, this electric field ensures that that electron kind of understand particular atom ila collide ayi dani. Now this atom does not know where to go. Manamu compass anedi oka tool vadutam. టుడే మనకి ఫోన్స్ అని వచ్చాయి. ఫోన్స్ లో మనకి ఎలాగైతే నావిగేషన్ మ్యాప్ ఉంటుందో అలాగే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ నావిగేషన్ మ్యాప్ అవుతుంది. మనము కొత్తగా ఎవరన్నా స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యారు కూడా మన క్లాస్కి, లంచ్ బెల్ కొట్టిన తర్వాత దానికి ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళే అలా మనకి తెలియదు అనుకో, జనరల్గా ఏం చేస్తాడు, పక్కన నైబర్ ఎలా చేస్తున్నాడో చూసి హీల్ ఫాలో ఇట్. సేమ్ వే ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ విల్ గివ్ యూ దట్ నావిగేషన్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్ లో అన్ని ఆటమ్స్ వెళ్తున్నాయి, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి, సారీ, అదే డైరెక్షన్ లో తెలుసుకొని దే స్టార్ట్ ట్రావెలింగ్. సో బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దిస్ రీజన్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయో అంటే రీచ్ హియర్. ఓకే, we just covered about electric field. So these are the basics we talked about in our previous class. Yeah. And one last thing, I is equal to Q by T and మాట్లాడుతున్నాం. And దీనికి I is equal to Q by T. No? I is the electric charge and it is represented in amperes. Okay. And one more technique to remember is amperes are measured using ammeter. ఒక వైర్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవుతుందంటే we use a device called ammeter and tell that this has so many amperes. Okay. And electric charge Q we just discussed that 1.6 into 10 to the power. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి ఉన్న చార్జ్. ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి ఉన్న చార్జ్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి చార్జ్ ఉంటే సో ఒక ఆటమ్ లో కొన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ సోర్స్ లైక్ బ్యాటరీలో ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ఉంటాయి. ఓవరాల్ గా ఇట్ విల్ బికమ్ సమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా సమ్ నెంబర్ ఇంటూ కూలింగ్స్ కాబట్టి ఓవరాల్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఉన్న యూనిట్స్ కూడా కూలింగ్స్ అవుతుంది. అండ్ టైం మనకు తెలిసింది సెకండ్స్, ఈవెన్ టు మినిట్స్ ఆర్ అవర్స్ ఆల్సో. బట్ జనరల్ స్టాండర్డ్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీలో కానీ జనరల్గా మనం ఇప్పుడు సెకండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. This is some important parts we covered in our previous class. And we just added a new portion called electric field to what we know earlier. So from here, we'll be continuing our classes with
we'll be talking about what is this actual potential energy, and the potential energy, well, ఎందుకు atoms will be talking about.